이슈 자체에 대해서 약간 한국 사회에서 약간 피로도가 좀 높아져 있는 상태라서 이거 조금 잘 모르기도 하고, 그래서 이거 다시 한번 이렇게 재점화. 예컨대 지금 우크라이나 이슈 자체가 중동 지방 지역 그쪽을 다 먹어버렸거든요. 우리 더 이상 우리 아프가니스탄이라든지 뭐 시리아에 대해서 생각 안 하기 때문에, 그래서 이때 중동 지역에 대해서 이게 현존하는 어떤 그 휴머니테리언 크라이시스, 아무튼 인도적 위기이고 이게 어떻게 되는지에 대해서 다시 한번 조금 관심을 좀 불러일으켜 달라, 한국 사회에. 그런 취지에서 제가 okay, then before I already talk to say to you then why we introduce invited this journalist, because I want to reignite the issue, because all the attention of Korean society focused on Ukraine. We forgot the presence of refugees in Syria and Afghanistan and Turkey. Yeah, anyway, so freely you can take my mic. Thank you very much. Thank you all for your attention here. I think this, the point that is raised is very important. I know, and JRS is working. First, should I check on translation? Do we need translation? Am I okay in English? If we need translation, please let me know. I cannot do the translation, so first I apologize for that. My apologies there. But this point is well taken. We have JRS teams in Ukraine and around Ukraine, and the work there is very, very important. What we see in places like Syria and around Syria, and what we see in Myanmar and Ethiopia, these are long-term commitments. And just because it is not on the front page of the newspaper does not mean that people are not suffering and that we as fellow human beings need to remain in solidarity with them. And so even the desire that you are demonstrating by being here is incredibly important, and I'm very, very grateful for that. 오케이. 그 말씀하셨던 거는 뭐냐면은, 근데 그 JRS는 제가 나중에 우리 선생님들께 어떻게 JRS가 만들어졌는지 설명을 다시 PDF로 드릴게요. 일단 JRS 쪽에는 여러 개의 팀이 있습니다. 그래서 우리가 잘 아는 우크라이나 쪽을 위해서 폴란드 쪽에서 이미 활동하고 있고, 그 다음에 뭐 시리아 쪽, 미얀마, 에티오피아 같은 경우도 이렇게 팀들이 있어 활동을 하는데, 여기에는 분명히 뉴스에는 지금 나오고 있진 않지만은, 뭐 우크라이나처럼 하지 않지만 여전히 인도적인 위기고, 그런 점에서 여기 여러분들이 계신 것 자체가 어떻게 굉장히 좀 큰 도움이 될 수 있다, 뭐 이런 취지의 말씀하셨습니다. And this does highlight a very important issue. Certainly in the Middle East, we know the history of the Palestinian refugees who have now been refugees for more than 80 years. What we see is the original idea under the UN Charter is that refugees should have gone and returned very quickly. What we are seeing is that that is not the case. The Syrians who left Syria have now been displaced since at least 2013, so we are approaching 10 years. We will arrive at 10 years this year. This is not a short-term question. Lebanon, please. 일단 이슈 자체가 이렇게 몇 가지 이렇게 설명을 하면 이렇습니다. 일단 UN 차터라고 말씀을 하셨는데, 그 UN 쪽에서 나온 문서가 두 개가 있거든요. 1951년 UN 컨벤션이 있고, UN 조약 난민 협정이 있고, 그다음에 66년도에 있는 그 프로토콜이라는 게 있는데, 아무튼 얘기하면 이래요. 일단 난민들은 기본적으로 들어가고 나오고 하는 거는 이게 자유롭게 그 보장을 해주거든요. UN 협약이 난민 조약에 따라서. 근데 하지만 88년부터 시작해가지고 이 뿌리 깊은 중동 지역 같은 경우는 한 번 나가면은 못 돌아오는 그런 부분이 있다. 이 부분이 굉장히 중요한 이슈다. 이런 말씀하십니다. So our question is, how do we continue this? It is a long-term response. It does have to be an international response. We know that the heaviest burden of displacement falls on the countries that are immediately surrounding. So the countries around Somalia, the countries around Myanmar, the countries around Afghanistan, they have the heaviest burden.
in terms of the numbers of people and the requirements of those people. What we have in the UN Charter, but in other agreements, we have made a decision that the care of displaced people should be the responsibility of the international community. And so the question, certainly from Lebanon or Iran with Afghan refugees, or Thailand with refugees from Myanmar, is how can the international community continue that same commitment? 약간 좀 기술적인 문제가 좀 들어가고 있는 건데요. 이게 뭐냐면은 난민 이슈가 뭐냐면 되게 복잡해요. 왜 그러냐면은 예컨대 시리아에서 난민이 발생을 하게 되면 이 난민들이 어디로 가냐면 이웃 나라로 가게 되는데 이렇게 되면 엄청난 그 부담감이 생기는 거죠. 재정적으로도 그렇고. 그러니까 터키 같은 경우는 난민들이 폭증하니까 문제가 생기는데, 그러니까 이런 것들, 다시 말하면 이걸 뭐라고 부르냐면은 난민 발생 국가라는 게 있잖아요. 오리진 컨트리가 있으면 요 사람들이 가려는 데가 데스티네이션 컨트리가 있는데 중간에 트랜짓 컨트리라는 게 있거든요. 이게 그 주변 국가들이 되는 겁니다. 그래서 이게 특히 이렇게 시리아 같은 경우는 위로는 터키, 밑으로 특히 레바논, 우리 신부님께서 레바논에 계시기 때문에 이 레바논 쪽에 그 난민들의 숫자가 증가하게 되니까 팔레스타인 난민들도 레바논으로 가고 하니까 이게 사회적 그 부담감이 점점 커지는 거죠. 그래서 국제기구에서는 이런 부분을 분담하기 위해 가지고 여러 가지 노력을 하고 있다. 그러니까 다시 말하면 특정 국가들이 덤탱이 쓰는 게 아니라 책임을 좀 나누는 그러니까 난민 이슈에 있어서의 국제적 협업이라고 할까 이런 것들을 지금 말씀하고 있는 겁니다. I can speak most specifically of the situation in Lebanon. In 2013, Lebanon before 2013 had about 4 million people as the population. It was a very small country. In 2013, there was a 6-month window when over 1.5 million Syrians entered that country. In 6 months, almost half again of the country entered from Syria. 그 수학이 나와서 제가 좀 어려운 게 이래요. 2014년도 기준으로 잡았을 때, 그러니까 시리아 쪽에서 문제가 생기기 직전에 레바논은 400만밖에 안 됐는데 불과 난민 사태, 시리아 내전이 터지고 난 다음에 6개월 만에 180만 정도가 증가했다. 그러니까 이 레바논이라는 작은 국가에서 느낌이 사회적 압력이라 그럴까? 이게 얼마나 무지막지할지 알 수 있겠죠. 왜냐면 1.5, not 8. 그러니까 수학이라서 제가 수학이 아니고 산수. 제가 문과라서 150만이 6개월 만에 증가했다고 합니다. At the beginning, there was a mix of first, welcome, because during the Lebanon civil war, many Lebanese went to Syria, and they knew the experience of displacement. That was one. The second, though, was always fear. The war in Syria and the divisions in Syria existed in Lebanon. 그러니까 레바논이, 그러니까 아까 전에 말씀을 드렸지만, 그러니까 난민 이슈 같은 경우가 되게 복잡하다. 왜냐면은 난민이 발생하게 되면은 이웃 나라들의 그 부담이 되게 커지는데 레바논이 바로 그랬다. 6개월 만에 150만 명의 난민이 증가를 했는데, 사실 그 전에 레바논 내전 당시에, 그러니까 레바논 내전이 되게 복잡하게 돼 있단 말입니다. 그러니까 그리스도교랑 무슬림들하고 막 싸우게 되는데, 이때 레바논 내전 당시에 많은 레바논 사람들이 시리아로 난민 생활을 했던 기억이 있기 때문에 맨 처음에 그 초기만 하더라도 시리아 난민들에 대한 마음이 이렇게 양가적이었다. 환대의 마음도 있고, 그리고 진덩이가 오는 듯한 그런 것도 있다. As we look at today, this is now almost 10 years after the Syrian war began, we see that the shift has changed. And today, since 2019, first we have, there was a massive economic crisis in Lebanon. And so when I first arrived, this is to give a sense of it, $1 was 1,500 Lebanese lira. Now $1 is worth 100,000 lira. And so even middle-class families, anyone with money in the bank, they have lost all of their savings.
And so there is an economic crisis, and so Lebanese are looking at themselves and saying, I cannot buy food. A university professor making Lebanese lira cannot buy food for their family, or a medical doctor. And so they are looking, how can my country support 1.5 million Syrians in this country? And so that fear and that tension has increased. 그러니까 최근에 그 레바논이 터키도 트르키에도 마찬가지긴 한데 경제 위기가 좀 심각하게 닥쳐가지고, 그러니까 화폐가 인플레이션이 엄청나게 지금 심해져가지고 아까 그 숫자 나와서 제가 그건 잘 모르겠고, 아무튼 화폐 구매력이 떨어진 거죠. 그러니까 예를 들면은 대학 교수가 급여를 이렇게 은행에다가 이렇게 하잖아요. 그러면은 이게 화폐 가치가 또 똥가치가 돼버리니까 심지어 음식 같은 것조차도 구매할 수 없는, 그러니까 화폐 가치가 떨어지니까 물가는 상승하게 되고, 그러니까 사람들이 뭐라고 그러냐면, 아니 우리도 지금 먹고 살기 힘들어져, 한국 사람들 그러잖아요. 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 150만 명이라는 난민을 어떻게 도와? 이런 얘기합니다. So one example, at the beginning, the Lebanese government made a decision for students, that the Lebanese students would go to school in the morning, and they would have only a morning classes. So in the afternoon, the Syrian students can come and use that school. This is in 2013. It was a beautiful idea, a very, very good and generous idea. As JRS, we were there to help. Many of the Syrian students had been out of school for 3 or 4 years, how to get them to grade level. We were helping, but there was a system for them. The Lebanese government paid for the Lebanese students, and the international community paid for the Syrian students in the afternoon. 그 어떻게 되어 있냐면은, 그러니까 초기만 하더라도 2014년 초반부만 하더라도, 그러니까 레바논 정부에서는 굉장히 전향적인 조치를 취해가지고, 예를 들면 학교에서 오전에는 레바논 학생들이 그 정부 돈을 보조를 받아가지고 학업을 하고, 그다음에 오후에는 JRS 같은 그 인터내셔널 그 휴머니터리언 오거나이제이션에서 서포트를 해가지고 펀딩을 해가지고 학생들이 오후에는 시리 학생들이 되는, 그러니까 굉장히 그러니까 아이들이 이렇게 꿈을 꿀 수 있도록 도와주는 굉장히 아름다운 장면이 연출이 됐습니다. 초기에만 하더라도. However, today the Lebanese government has no money, and so the Lebanese schools are closing, but the UN is still funding the Syrian schools. And so the parents, the Lebanese parents, are looking especially at the schools and seeing the Syrians are visitors, are displaced, and they get better treatment than my children. And so today we see the tension, especially, and we see this in JRS, especially around education programs, because it is about their children. And so the Lebanese students are having a difficult time to go to school, which makes them angry when they see the Syrian students going to school. So we see a violence actually in front even of some of our education centers. 참고로 근데 이렇게 오는 날에 2014년까지만 하더라도 학교라는 것을 일종의 공공재처럼 이렇게 인터내셔널 공공재처럼 이렇게 했다면, 오늘날에는 문제는 희한한 현상이 벌어지는 거죠. 레바논 정부가 재정 고갈로 인해 가지고 학생들의 공교육 시스템을 더 이상 유지를 못하게 되는 겁니다. 하지만 난민들은 유엔에서 서포트를 계속 펀딩을 해주기 때문에 레바논 학생들은 돈이 없어가지고 학교를 못 가는데, 난민 학생들은 시리 학생들 학교를 가는 그런 희한한 역설이 발생하게 되니까 굉장히 고조되고 있는 거죠. 근데 아까 전에 우리 신부님이 소개된 JRS는 기본적으로 난민단체이긴 하지만 전통적으로 교육 쪽에 굉장히 집중을 하거든요. 그래서 난민 캠프에서도 교육센터, 에듀케이션 센터라는 뜻이, 그래서 이 부분이 굉장히 좀 그 긴장은 굉장히 피부로 와닿게 된다, 이렇게 말씀하셨어요. For us as JRS, this raises two very important elements of our work. One, the work of reconciliation. How do we return to right relationships? Here it is Syrian and Lebanese. Oftentimes that has a Muslim-Christian element, but there are Muslim and Christian Syrians, there are Muslim and Christian Lebanese. How do we return to that right relationship? How do we ensure that all children, in this one example, have the right to education, regardless of where they are from? And it also raises the question of accompaniment.
약간 그 JRS 쪽에서는 일단 두 개의 요소를 굉장히 강조한다라고 얘기를 해요. 그래서 첫 번째는 뭐냐면은 화해라고 부르는 거. 두 번째는 이 교육 얘기는 앞서서 계속 얘기를 했지만 이 화해에 관해서 얘기를 하면 이런 거죠. 그러니까 일단 기본적으로 우리나라 같은 경우는 조금 상상하기 힘들지만은 뭐 대부분의 사회 자체가 이렇게 이지적인 요소들이 같이 있잖아요. 예컨대 레바논만 하더라도 시리아 사람들하고 레바논 사람들이 같이 있는 거고 400만 명대 150만이면은 굉장히 그 퍼센티지 보면 높잖아요. 그 다음에 레바논 자체에도 무슬림들이 있고 그리스도고 그쪽에 아무튼 희한한 그리스도 있잖아요. 그러니까 이렇게 되다 보니까 이쪽에서는 그 화해를 되게 목표로 하고 그러니까 이 화해를 좀 더 구체적으로 얘기를 하면 어떻게 하면 합당한 관계를 맺을 것인가 그 사람들이 무슬림이나 그리스도인 사이 사람들 시리아 난민과 레바논 사람들이 어떻게 합당한 관계를 맺을 것인가 이 두 가지 요소 화해와 그 전통적으로 중시하는 두 가지 요소였다 이해하시나요? So there is this work of reconciliation, and as JRS, we speak of accompaniment. How are we close to our neighbors? How are we building that nearness to them, not as an NGO or not as the international community looking down on poor Lebanese, poor Syrians. No. How do we develop? This is an organic relationship over a long period of time. As a Jesuit organization, I always highlight to our staff, JRS started in the Middle East in 2008 in response to the US invasion of Iraq and the refugees from there. However, as a Jesuit organization, first Jesuits arrived in what is today Lebanon and Syria in 1656. And so our window of time is 350 years. Yes, I am interested in the next 5 years or the education for students for the next 10 years, but our vision of accompaniment, of being with the people, is from the last 350 years. And how do we build that right relationship for the next 350 years? 그 화해 활동이라는 게 그냥 이렇게 참 복잡하네요. 그러니까 이렇게 사회 다양한 요소들을 이렇게 합당하게 맺는 것뿐만 아니라 이렇게 지원을 해주는 사람과 지원을 받는 사람들 사이에서의 또 합당한 관계가 있을 수가 있잖아요. 기본적으로 이렇게 뭐 예를 들면은 마치 이렇게 높은 곳에서 높은 사람들이 낮은 사람들한테 불쌍한 시리아 사람들, 불쌍한 레바논 사람들 요거는 아니다. 그러니까 그래서 JRS의 그 세 가지 모토가 있죠. 그 다음에 뭐 서비스, 또 하나, 그 다음에 어컴퍼니먼트라는 게 있는데 이게 뭐 번역하면 동반이라 그럴까? 이거는 뭐냐면은 서로 함께 이렇게 누군가 끌어주는 게 아니라 같이 가는 거거든요. 어컴퍼니먼트라는 거. 그래서 요게 바로 이게 화해라는 것이 그 타겟 컨트리의 화해뿐만 아니라 우리와 이 사람들과 맞는 관계조차도 이렇게 합당한 관계, 어컴퍼니먼트를 볼 수가 있고 이거를 다른게 얘기하면 어컴퍼니먼트는 사람들이 함께하기 이렇게 번역을 할 수가 있을 거다. Being with people 이런 얘기를 합니다. 사람들이 함께 현존하기 이게 이렇게 JRS가 얼마나 훌륭한 발상이라고 하는 거죠. 예. Very good. So this is using one example of education, but our work in the Middle East, we work in Lebanon, Syria, Jordan, and Iraq. We work in education programs, mental health, psychosocial work, protection, and a major health program in Aleppo in Syria. And a lot of that has been also expanded in response to the earthquake that we had in February of this year. So that some of your questions that were shared earlier had some major sort of macro issues that I'm trying to raise here a little bit. But I'm very interested to hear other questions and look forward to an ongoing conversation. I'm happy to talk about our work in any of those countries or in any of those particular areas of work. 이렇게 교육적인 한예를 들긴 했지만은 일단 기본적으로 그 JRS 이쪽 우리 덴코르 신부님이 담당하고 있는 커버하고 있는 곳이 굉장히 넓어요. 얘기 들어보니까 이라크도 있고 요르단도 있고 시리아도 있고 레바논 아까 방금 나왔고 굉장히 많은 나라에서 하고 그런 얘기를 하시면서 일단은 다 까먹었고 아무것도 중요한 건 모르겠던 것 같고 그 다음에 중요한 거는 질의응답을 했으면 좋겠다. 그러니까 한쪽에서 인풋하는 게 아니라 좀 적극적으로 마이크로하게 그러니까 지역 내에 이쪽 얘기를 할 수도 있고 그다음에 뭐 한반도 얘기할 수도 있어요. 남북 관련돼가지고 뭐 예를 들면은 뭐 탈북자는 난민이 아니냐 이거 되게 흥미로운 주제거든요. 뭐 이런 얘기할 수도 있고 매크로하게
난민 이슈 전반적으로 얘기를 할 수 있고 질문을 던지면 거기에 대해서 응답하는 식으로 진행을 하면 어떻겠냐라는 말씀을 하시네요. 우리 그 before that, before more interactive language, I want to introduce. Please, yes. Mr. 황인구, Professor 황인구, teaching something in Costa Nice to see you. Very nice. Sorry to late. Yeah. So should I make a question? okay. So I'd like to know something more about tensions or some angers. So could you tell something more in detail, because there might be many issues. So I guess one thing that is if there is some strict kind of regulations in accepting the students by citizenship or something, and how, perhaps that's one thing, and or some might be religion or issues, and yeah, how did you deal with these kind of issues? Right. This is not a past tense. How are we dealing with those today? So thank you. It is entirely the question. I will use Lebanon as an example because it is probably most clear. But those tensions exist certainly throughout the region, and I can use other examples if you want. On education, so I was there in 2013 when the 1.5 million Syrians entered, and as Jesuits, with the support of JRS, we started education programs. As Jesuits, that was a natural thing for us to do, and we could see that there were needs outside of that, but the core was where can children go to be safe for some period of the day and continue their education. And our intention at the beginning was that those programs would have Lebanese and Syrian. We went to very poor neighborhoods, traditionally poor Lebanese neighborhoods. Interestingly, one of the neighborhoods, Borshhamud, was traditionally an Armenian neighborhood. So in 1920, the Armenians, when they came from what is now Turkey, they arrived there and were welcomed. Before we talked about refugees openly, but they came as refugees and they found a home there. And they remain a distinct, if you walk in that neighborhood, you will see Armenian script and people will speak Armenian, not Arabic, in some neighborhoods. But for them, they are Lebanese and Christian. And so into this poor neighborhood, because it was a place where people could get rent for cheap, many Syrians would arrive. So we do in Lebanon have what look like camps on the countryside and the farming areas. But, the majority came to cities, as we see globally. The majority of displacement now happens in urban environments. And those are very different situations than in a camp model. So people would come into Borshhamud, it was a poor neighborhood, they could get a cheap rent, and they would live there. We were trying to be very deliberate at the beginning in 2013. Some Lebanese or Armenian Lebanese, some others, Iraqis, Sunnis who lived there who were also poor, and Syrians, to build that the school would look similar to the community. That happened, we were very deliberate about that at the beginning. And then over 2 or 3 years, there was more attention. And it was never that JRS said no more Lebanese, or no more Iraqis, or no more Sudanese. But all of a sudden, it became, where there were any Syrians, it became a Syrian school. And Lebanese would not send their children there. That became more and more distinct in this neighborhood. Now everyone is close. I mean, it's a very small, it is a poor neighborhood. You can think of everyone living on top. But it was very clear where Syrians would go, where Lebanese would go. And that it is the easy political divide, and you would see some of the politicians using that on either side. But it was also, it's the worst of our human nature, to see the other as an enemy rather than as a sister or brother. And so this, in places of high tension, this, like Borshhamud, this became distinct. That happened up until 2019.
And then we had Corona, which further separated the communities and isolated them. And then the economic crisis in Lebanon, again, around 2019, where now the Lebanese, we have a poor Lebanese neighborhood that is made even poorer by this economic crisis. And so even if you had a job in living in Borsheim, now your wage was worthless, far worse than nothing. And so the tensions with the Syrians, both real and perceived. There are some refugees who receive money from the UN. It is a very small number. But in the Lebanese, the poor Lebanese mindset, and according to the politicians, every Syrian gets $1,000, or the stories become crazy. They get $1,000 US every month from the UN, and the Lebanese get nothing. And so the division becomes even stronger and starker. So this is it is the politically expedient, but socially destructive force of dividing the forces of I'd like to make another follow-up. 그 전에 잠깐 우리 기자님들 위해서 설명 좀 드릴게요. 우리 교수님께서 여쭤봤던 거는 그 긴장과 분노, 레바논 사회에서 여기서 좀 더 설명을 해달라 이렇게 얘기를 했던 거고, 재밌는 얘기를 하셨네요. 일단 이렇게 맨 처음에는 간단히 압축하면 이래요. 일단 레바논이라는 사회를 바라보는 게 되게 재밌었는데 좀 몰랐는데, 그러니까 1920년대 1차 세계대전 전후로 해가지고 투르키에서 아르메니아 대학살이 벌어지죠. 왜냐면 아르메니아 사람들은 그리스도교 신자였고 러시아랑 붙어먹었다 해가지고 막 조져대니까 이 사람들이 어디를 튀냐면 레바논으로 인구가 튀었다는 겁니다. 그래서 맨 처음에 제아레스 시리아 레바논에서 시작을 했을 때 그 이웃이 아르메니아 난민 출신들, 하지만 레바논 국적자들, 근데 되게 가난한 이렇게 살았는데, 그래서 맨 처음에는 되게 조심스러웠대요. 이렇게 종교적으로 순니도 있지, 시아도 있죠. 헤즈볼라 같은 경우는 어떤 이란 쪽에서 백업을 해준단 말이에요. 레바논의 메인 그 폴리티컬은 그 시아거든요. 거기다가 순니에다가 그리스도교에다가 아르메니아 민족적으로 복잡하고, 그러니까 되게 여기 또 시리아, 그러니까 막 엄청 쫄아가지고 했는데 여기 이웃도 어떤 사촌 얘기가 나와요. 이 양반은 되게 가난한데 이거 웰컴을 해줬다는 거죠 처음에. 근데 이러다가 이게 2019년 코로나로 인해 가지고 이게 점점 더 이렇게 그러니까 구별되기 시작하면 구별이 되기 시작하고, 그것도 경제 위기하니까 가난한 레바논 사람들이 오히려 난민 스스로 생각할 때 난민들은 더 가난한데 이렇게 생각하는 거고, 그 정기적으로 유엔에서 보조금을 난민 가구한테 작은 돈이지만 주지만 가난한 레바논 사람들 입장에서 이게 너무너무 부러운 거죠. 야, 저 사람은 그 유엔에서 계속 몇 달러씩 주네. 그러니까 몇천 달러처럼 보이는 거고, 이런 이게 바로 긴장과 분노가 점점 커지는 이게 참 비참한 거거든요. 아니요, 제가 다른 분들 하십시오. 저도 요거 이어서 네. 그걸 어떻게 그리고 한국 같은 경우는 그런 막연한 두려움 이런 얘기를 하더라고요. 그때 난민 세미나에 한번 들어보니까. 근데 이 부분은 막연한 두려움이 아니라 진짜로 현실로 닥친 문제니까 오히려 전복되고 그런 긴장 관계가. 그래서 이거를 이게 여기까지는 그 현실적으로는 닥쳤는데 이거를 어떤 식으로 이렇게 지금 어떤 단계까지 나왔는지. He said to you that in Korea also we have some xenophobic nature, and when he joined some refugee seminar in Korea, and they mentioned they talk about the xenophobia, anti-refugee feelings, but vague, because the total numbers of refugees in Korea are so big. But in Lebanon, this kind of xenophobic fear is very concrete, right? They are already past our gates. They enter into our society. Very concrete fear. And then how will you answer this kind of concrete fear, even though you are not God, but you can do something, right? Yeah. So, This is the question of the day. There is the xenophobia does exist, the fear of the other. What we
I will say this, as a foreigner, it is, Syria and Lebanon are very close. Linguistically, culturally, as we look at the history of colonization of that area. The same language? Same language? It is, it is the same language. I understand the Arabic spoken in Syria. It is different to my ear. And when I speak, they will laugh. The Syrians will laugh because I speak with a Lebanese, a Beirut accent, a very distinct Beirut accent. And so, but it is the same language. It is closer than the language in Egypt or in Iraq. So first, it is, in order for people to realize their similarities, they have to be at a place where they can name their own dignity. And the Lebanese, at the moment, cannot do that. Their country has been, in their mind, demolished and destroyed with the economy and all of this. And so they feel very beaten or destroyed. And so they will be more closed than if they were free. This we see certainly since 2019 with the economic collapse in Lebanon. Maybe I'll start, I'll have a follow-up on that. If you want to. 일단 외국인 혐오증이 쉽지 않은 건 맞습니다. 그거는 뭐 어느 사회나 외국인 제노포비아, 외국인 혐오증이 없는 사회는 없는데, 근데 재밌는 거는 뭐냐면 시리아하고 레바논이 종교적, 문화적, 언어적으로 굉장히 가깝다는 거. 심지어는 이라크하고 이집트가 가까운 것보다 더 많이 가깝고 뭐 그렇죠. 그러니까 이런 유사성이라 그럴까 이렇게 우리가 비슷하다는 거 일단 이게 출발점이 될 수 있을 것 같다 하다가 말을 좀 더 하려고 했는데 뭐 꼬인 것 같아요. 그래서 저한테 통역해달라고 하고 지금 시간 걸고 있는 거예요. But to your question of xenophobia and how do we build a concrete relationship, I think we can use programs, but the programs are just the tool to create a human connection. I will use one story. This is in this same neighborhood that I was referencing earlier, of Borshamud. In 2017, there were many. This was when ISIS was happening in Iraq, in Syria and Iraq, and many Christians in northern Iraq had to flee a second time, and many of them came to Beirut and came to this neighborhood of Borshamud. So you had Christian Iraqis who moved into this neighborhood with Lebanese Christians and Syrian Sunni Muslims. And we have a center in the middle of this. And the center offers social support, especially for women. And so we've had support groups for Syrian, mostly Muslim women. And the Iraqi women who were Christians, and they were running away from ISIS, Islam, an Islamic, falsely Islamic organization. Not truly Islamic, even good Muslims would say that. But in the Iraqi mind, that was Islam, and these Christians were running away. So the Christian Iraqi women came to our center and said, we want a support group, but only for us. Just for Iraqis, we cannot be with the Sunni, we cannot be with the Muslims. And so they had the Christian Iraqi group. The social worker was not happy, but she said, okay, Christian Iraqi, Syrian Muslim. Well, at 10 o'clock, the Iraqi women met, and then they finished at 11, and they get coffee, and 11 o'clock, the Sunni Syrian women come in for theirs, and in the kitchen or whatever, they're all getting coffee and they're talking, oh, my husband needs this. Oh, I know a place this is where you can go for medical help. Or my child needs a new backpack. I know a place you can go. And they would talk. And they realized, yes, I am from Iraq, I'm Christian, I'm from Syria, I'm Muslim, but I have the same problems with my husband or my children. We
live in the same neighborhood, our apartments have the same problems, our landlords have the same problems, and they started to build this community. And we fast forward, and just before COVID, we would have a big iftar during Ramadan in our school one night during Ramadan, and it was the Christian Iraqi women who would cook the meal for the iftar, because they came to see that their Muslim neighbors, who in their mind had been evil before, they had been the enemy, but they realized that they are now in the same community, and we live with the same problems, and we will only overcome those if we do this together. It is a human connection. 이게 아름다운 얘기를 좀 하셨는데요. 아까 전에 그 뭐라 그랬냐면은 이렇게 유사성에서부터 출발해야 되지 않겠냐 하면서 막 시간을 질질 끌면서 머리를 들려가지고 얘기를 했는데 되게 아름다운 얘기가 나왔어요. 그게 뭐냐면은 그 이렇게 시리아, 일단 우리가 지금 레바논에 있는 시리아 난민들 얘기를 했잖아요. 이게 무슬림이란 말입니다. 근데 문제는 IS 직후에 그리스도교계 그러니까 그리스도인 이라크 사람들이 또 베이루트 유입이 되기 시작하는 거예요. 이렇게 IS 때 이 사람들이 IS 사람들이 그 되게 막 종교 소속자들 조직을 했잖아요. 그리스도교 하니까 이 사람들이 들어온 거예요. 그래서 맨 처음 이라크 기독교 그냥 이라크 여성이라고 할게요. 기독교 이라크 여성이 센터를 방문했을 때 이 센터에 있는 시리아 무슬림 사람들을 보면서 되게 싫은 거죠. 왜냐면 자기는 그것 때문에 쫓겨났는데. 근데 굉장히 싫어하는데, 근데 이렇게 하다 보니까 이렇게 같이 이렇게 커피도 마시면서 이렇게 시간이 조금씩 오전 9시에 만났다 10시 이렇게 커피 한잔 마시고 11시에 또 설거지 하면서 또 얘기를, 그러니까 스몰 토크를 이렇게 하게 되면서 관계가 형성이 되는 거죠. 그러니까 이거를 휴먼 앤 퍼스널 릴레이션이라고 해야겠죠. 인간적이면서도 개인적인 관계가 구축이 되면서 이렇게 커뮤니티가 형성되는 걸 보게 된 겁니다. 그래서 맨 처음에 그렇게 그 악마처럼 생각했던 무슬림들이 이웃이 되고 이웃부터 한 걸음 더 나가서 커뮤니티 같은 센터에 나오는 사람들이 되면서 이게 참고로 말하면 스페인 속담 중에서 터치가 관계를 만든다는 유명한 속담이 있는데 그런 비슷해요. 그러면서 어느 날 이렇게 되게 상징적인 사건이 있었대요. 라마단 때 이렇게 단식을 하잖아요. 밥을만 먹을 수 있는데 어느 날 밤에 그리스도교 이라크 그리스도교 난민 여성이 그 무슬림 이웃을 위해 가지고 이렇게 요리를 하는 걸 이렇게 보면서 이게 그렇게 이런 거 굉장히 아름다운 장면. 이게 바로 이렇게 당신이 생각하는 파이널 솔루션의 최종 해결책에 대한 하나의 아이디어가 되지 않겠냐 뭐 이런 말씀을. 혹시 좀 대답을 보게 됩니다. So the programs that we run are the tools. Education, health, important, but the goal is individual relationship, building this community of care that can sustain itself. 그 프로그램은 쉽게 말하면 목표가 그 개인, 인디비주얼 릴레이션십이니까 그냥 막연하게 그냥 그리스도교와 이게 아니라 그냥 나와 어떤 사람의 그 개별적으로 이렇게 관계를 맺는 거. 그러니까 우리식으로 하면 한국에 예전에 유행했던 멘토멘티라는 식으로 하듯이 개별적인 관계 구축 프로그램을 지금 진행하는 것 같아요. 아마 그리고 지금 커플링 해가지고 커플링? kind of 커플링 프로그램? 쌍쌍이 이렇게 해가지고 왜 그 한국에서도 그 탈북민들이랑 그쵸, 이렇게 그쵸. 맺어주는 그런 비슷한 것 같아요. She shared that in Korea, so we have a similar program, and there are many SKP from North Korea, many big Okay, from here. okay. So we some the NGO and the religious congregations they developed a program, link one person from North Korean SKP to another South Korean person-to-person relationship. Similar. Yes. Would you please describe the atmosphere of the refugee camp and daily life? Right. So I'll do a couple of things. One, on the big picture thing, in Lebanon, legally there are no refugee camps.
Lebanon did not sign on to the charter around refugees, and that has the history of the Palestinian question from 1948 on. And so these 1.5 million Syrians who entered are not legal. I mean, according to the Lebanon government, are legally not refugees. They are just friends visiting for a very long time. Now, not recently, in 2015, the UNHCR did start registering people just because everyone realized it needed to happen. But so technically, to your point on the camps, on the border between Lebanon and Syria, it is an agricultural area. And so when you drive there, you will look out and you will see, it looks like camps. It smells like a camp, the tents, everything. It is a camp. But it is not a refugee camp legally. And there are two things there, some positive, some negative. A refugee camp, like in Jordan, for instance, they have signed on to the charter, and there are refugee camps. And there is a tents, and there is a border around that, and the law inside of that, and the control inside of that is from the UN and from the NGOs. There is a minimum standard for education, healthcare, protection. It is very low, the conditions are very bad, but there is a minimum. And they cannot get out of there. Exactly. So if something goes wrong, then the UN is responsible for sanitation. However, these people technically, they usually can get out somehow by usually paying something, but they cannot leave. They are required to stay there, and they cannot leave. So there is no freedom of motion, but it is the old idea that a refugee crisis is short and that there will be a return. In Lebanon, you have these places that look, feel like a camp, but no one is responsible. So if there is a problem with water or sanitation, the UN is not responsible. And so you can have living conditions that are much worse. However, people will say they have the freedom to move. So they will, in the agriculture layers, they will get jobs during the farming seasons. But there is less protection for them. So that's just one point of clarification on that. So in Lebanon, we have 6 schools that are in or very close to these tented facilities, these camps. People have been living in a tent for now almost 10 years. So you start to see some structures, but it is a tent. And the winters there, it can go below 0, you can get snow. Every year there is flooding in this area. And so the life is very, very difficult. I say that to highlight that even though life is difficult, the Syrians in those camps are still deciding they are not going back to Syria. And so I do not know why. If you ask, more than 85% say, I want to go back to Syria, but they are still deciding, they're making the decision that they are remaining in Lebanon. They could go back. Legally, it is possible for them to return. But they have decided, I will remain here. And this is a bigger question. 그 시모님이 물어봤던 거는 그 레바논의 난민 캠프라는 표현을 썼어요. 난민 캠프의 좀 분위기가 어떠냐 이런 말을 했는데 저도 그 얘기 들으면서 레바논에는 난민 캠프가 없는데 그 생각을 좀 했었는데 그 말씀을 하신 거예요. 일단 난민 캠프라는 게 이게 법적인 개념 의미가 있고 실질적인 의미가 있죠. 그러니까 난민들이 사는 공동체로서의 난민 캠프는 분명히 존재를 하는데 이게 난민 캠프의 법적인 의미는 뭐냐면은 이게 국제법적 지위를 갖는단 말입니다. 그러니까 시리아 정부에서 그거를 하든지 근데 시리아 정부는 못해요. 그냥 그 1951년 UN 레퓨지 컨벤션을 사인업을 안 했기 때문에 그러니까 난민 캠프 그거는 UNHCR에서 하든지 각 국가에서 하든지 근데 각 국가가 사인업을 안 하면 그거는 자격이 UNHCR이 하거든요. 그래서 레바논에서는 법적으로는 난민이 존재하지 않는 거고 난민 캠프가 없는 거고 그냥 이 사람 장기 체류하는 그냥 사람들에 불과한 거다. 그러니까 하지만 그거는 실질적으로 아닌 거죠. 그래서 특히 접경지대에 보면은 이게 농경 그
베카벨리? Okay. 그 시리아 레바논 접경지대 베카벨이라고 하는 게 이게 전통적으로 풍요로운 지대거든요. 그래서 그 비옥한 초승달 지역이 바로 거기에 있다는데 이러다 보니까 이 난민들이 계절 노동자로 그렇게 하는 거니까 왔다 갔다 하긴 해요. 노동을 하기 위해 가지고 뭐 이 마을 저 마을 돌아다니면서 계절 노동자로 하는 거고 이렇게 하는 거죠. 그런데 문제는 이게 이런 거다. 그러니까 난민 캠프라고 할 때 이게 약간 좀 트리키한 부분이 좀 있다. 좀 묘한 부분이 있어가지고 이게 뭐라고 말을 못하겠는데 상황 자체는 굉장히 좀 열악하다고 해요. 그러니까 난민 캠프 지금 시리아 내에 JRS 쪽과 관련된 학교 6개가 있다고 해요. 난민 캠프 쪽에. 근데 이게 이 사람들 보면은 10년 넘게 지금 텐트에 거주 중이라고. 그러니까 고정된 집이 아니라 텐트에 거주 중인데 이게 겨울에는 영하권까지 떨어진답니다. 굉장히 좀 힘든 상황인데도 돌아가지 않으려고 한답니다. 그러니까 물론 나는 시리아에 돌아가고 싶어. 하지만 지금은 아니야. 이런 거죠. 정확히 말하면. 왜냐면 지금 굉장히 좀 불안정하니까 in the light of this question, I want to something very important for me. My question is that it seems to be stabilized process, Syria conflict. When I read some article In Syria. in Syria, the Assad regime seem to recover the control of many parts of Syria. So we can see that the end of what is your This is a very good question. So, really, for the since 2018, the Syrian government, the Damascus government, gained control of the major route, the major road between Damascus, Homs, and Aleppo. Those are the 3 major cities. There are others as well in the south. And now, so the major cities in this arc, the Syrian government based in Damascus has control over that. And that was a major victory for the Syrian state. However, in the area of Idlib, which is closer to the coast, so there is an area from Turkey down that is not under government of Syria control. And this is when every year there will be, in the UN, there will be a debate or dialogue about entry points. And these are entry points from Turkey into this rebel-controlled area of northern Syria. And whether it is possible for food or supplies to come from Turkey to enter into these non-government controlled areas. So that is one major issue in the UN. Now it is every 6 months they have that decision process. However, every day along the border between Idlib and Aleppo, there is fighting that goes on. You can see, we watch the reports. It is small. This is not a major fight, but there is still active fighting going on on a regular basis there. You also have Turkish and Russian air strikes that are happening in that area. And then we also have, recently we had so the Americans still have a base in Syria, guarding, for our own selfish interests, guarding the oil, and our own American imperialism in that. But there are also US strikes going on. So I'm always clear that the war has not finished. There is still active fighting. But the extent has been limited, and it is now only in one geographic area. I'll get to the second part of your, if you want to translate that first, and I'll get to your second Okay, I political see. question So later. you prepare part 2, right? I'll do the political part later. 2018년도에 일단 시리아 쪽에서, 시리아 전역에서 굉장히 좀 의미심장한 사건이 벌어지는데 그게 뭐냐면은 다마스커스, 그다음 홈스, 알레포로 이어지는 축선을 지금 시리아 정부군이, 그러니까 다마스커스 정부가 회복을 했다는 겁니다. 이게 그 의미심장하죠. 왜냐하면 기본적으로 이렇게 주 도로망을 회복하게 되면 군대나 보급의 이동이 굉장히 내선의 우위라고 그러는데 이렇게 해가지고 이게 굉장히 터닝 포인트 이런 건 맞다. 근데 문제는 이게
그 내륙 지역 말고 바닷가 지역하고 이게 소아시아, 그러니까 마이너 아시아, 터키 쪽으로 하는 그 부분이 뚫려 있기 때문에 이 보급선이 터키 쪽에서 계속 보급들이 내려온다는 거죠. 그래서 반군 지역은 계속 되는데 매일매일 지금 이 반군 지역하고 그 다마스커스 정부에서 하는 그 전선에서 국지전이 스커밋이라고 그러는 국지전이 계속 벌어지고 있다. 근데 분명히 전쟁은 아직 끝나진 않았고, 근데 여기서 되게 함축적인 얘기를 했어요. 그러니까 뭐냐면은 이게 지금 시리아 내전이 희한하게 국제전 영상 띄고 있거든요. 그 제가 이따가 물어볼 텐데, 아까 전에 말씀드렸지만 일단 터키군이 들어갔죠. 왜냐면은 그 소수민족 이름이 뭐죠? 쿠르드 쪽 때문에 터키군이 지금 시리아 들어왔죠. 그 다음에 러시아군이 다마스커스랑 붙어가지고 계속 에어스트라이크 때리고 있죠. 그 다음에 깜짝 놀랐는데 미국이 여전히 시리아에 지금 군사기지를 지금 유지하고 있다는 겁니다. 이렇게 되면은 뭐냐면은 주도권이 시리아 사람들 손에 있는 게 아니라 국제적 양상이 돼버려가지고 굉장히 좀 고민을 하실 것 같아요. What I will say on and at the moment, politically, it is the reality that the Assad government controls the vast majority of what was Syria before the war. There is what we would talk about in the NGO world. We have northwest Syria, which is the rebel-controlled area, and that is where the movement of food and supplies comes from Turkey. There's also northeast Syria, which is under Kurdish control, one of the Kurdish groups present in Syria. And there seems to be an understanding between the Assad government and this Kurdish group in the northwest, and so that things are quiet there. Long term, this will be an issue. The Kurdish issue will be a major issue in that region, in Iraq, in Turkey, in Syria, and there are some indications of that going on right now, but at the moment in Syria, the Kurdish-controlled area in the northwest, and what is controlled by the Assad government, those are quiet in terms of violence. What I will say, and then what we see, certainly after the earthquake, there has been a major push to include the Syrian government in more international events. The most explicit was the Arab League. And in 2012 or 13, Syria, which was one of the founding members of the Arab League, and even today, the full title of the Syrian government is the Syrian Arab Republic. It takes its Arabic history and its influence in the Arabic-speaking world very seriously. And you look at the history of literature, of art, of culture, Damascus is at the heart of what we talk about, of the Arabic world. So the Syrian presence in the Arabic Council was very important. And so in 2013 or so, when they were kicked out because of the war going on, that was to their self-understanding. It was a blow to their self-understanding. They were recently returned back, and the questions around how to return to the international organizations of any kind. What I will say I am a foreigner, and so those questions are to be decided by the people in those groups. What I will say is that there have been 2 points of conversation about whether to welcome Syria back. One has been around drug smuggling, and there's a drug, particularly Capticon, and Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, some of the Gulf countries are finding that there is a major problem with their citizens getting addicted to this Capticon, some sort of a painkiller or opioid of some kind. And they are claiming that production, or at least the trade of it, is coming through Syria. And so their request, if Syria can stop that trade, then they will welcome the Syrian government back in. The other issue that is coming up is the return of refugees. And so the idea that if Syria is going to return to these international organizations, that they should attend to the fact that you still have almost 6 million Syrians living in Turkey, Lebanon, Jordan, and Egypt.
these are still people that are displaced. You have another 5 million or so who are displaced inside of Syria. So others are saying you also need to address the refugee or displacement issue. What I will say is, as a foreigner who just is reading the newspapers, most of the conversations focus on the drugs trade more than on the refugees. I would say, from our perspective, it would be important that we also, as we look at to make sure that Syria is given its full dignity, to make sure that the people of Syria are able to name their full dignity. That we are certainly attending to the drugs trafficking problem. But the question about returnees, the rights of the refugees, the rights of the displaced, I would say also needs to be something that is part of the conversation of the international community. 겁나게 복잡한 얘기를 했는데요. 복잡한 얘기를 했네요. 그러니까 이게 왜 복잡하냐면은 지금 이렇게 최대한 정리해서 하면 이래요. 일단 기본적으로 일단 현실은 아사드, 소위 말하는 다마스커스 정부가 컨트롤을 하고 있는 그 과반수 이상을 그 컨트롤 회복한 건 맞습니다. 통제를 엄청 회복했는데 그러니까 지리적으로 보면 시리아, 그러니까 북서쪽 같은 경우가 이게 약간 쿠르드 그쪽이 있고 반군 또 이쪽이 있고 동쪽인가 서쪽인가 막 이런 식으로 돼 있는데 뭐 이런 게 있다. 근데 재밌는 게 뭐냐면은 갑자기 그 시리아 지진 이후에 아랍 연맹 쪽에서 엄청나게 푸시를 하기 시작한다는 겁니다. 근데 이게 아랍 연맹이 제가 복잡하다는 얘기가 이게 아랍 연맹이 히스토리가 있거든요. 원래 아랍 연맹 자체는 그 시리아하고 이집트하고 그 나세르 정부, 이집트의 나세르하고 시리아하고 이렇게 같이 국가 통합에 대한 논의가 1950년대, 60년대 있었거든요. 이걸 아랍 리그라고 부르는데, 근데 그러니까 아랍 쪽에서도 이렇게 아랍권 이집트가 아랍도 아닌데 왜 그런지 몰라. 아무튼 이렇게 아랍 리그, 아랍 연맹이 오긴데 이게 2014년 내려멀어지면서 아랍 리그, 아랍 연맹에서 축출이 됐었대요, 시리아가. 근데 최근에 들어 다시 이렇게 돌아오려고 하고 있고 국제 무대 그 하나의 그 정치적인 격사체로서의 국가 시리아가 다시 재등장하기 시작하는데, 근데 이걸 막고 있는 장애물이 하나가 있답니다. 이런 것까지 해야 될지 모르겠지만 아무튼 그게 뭐냐면 페르시아만 산유국, 걸프만 산유국들, 예를 들면 UAE라든지 사우디아라비아 이런 쪽에서 지금 골치가 아프게 하는 게 뭐냐면 마약 그거거든요. 그 가시라고 그러나? 뭐 그런 마약들이 이게 이쪽에서 의심을 하는 게 시리아 쪽이 마약 유통의 하나의 통로가 되는 거에 대해서 되게 강력하게 의심을 하고 있고, 예멘 같은 데서 가시 마약하는 사람들 하니까, 그래서 이쪽에서 페르시아만 산유국 쪽에서 너네들 만약에 시리아 너네들 아랍리그 쪽으로 다시 들어오고 싶으면은 이 마약 컨트롤해, 이런 식으로 조건을 내서 장애가 있긴 하다. 근데 뭐 이런 게 있죠. 그러니까 마약이라는 게 갑자기 이슈로 떠오르는 겁니다. 근데 이쪽에서는 계속 관심을 갖는 것은 난민 문제이고, 이 난민이라고 할 때는 난민으로서 좀 더 위험 있는 사람을 살 수 있는 그거, 두 번째 굉장히 중요한 건데 그 리턴이라 그래가지고 귀환하는 거, 난민들이 다시 돌아가는 게 최종 목적이거든. 모든 우리 쪽에 난민들이 다시 돌아올 수 있도록 하는 거, 요거가 굉장히 좀 핫하고, 지금 터키, 요르단, 이집트, 레바논 이 4개국만 해서 600만 명이 지금 그 난민이 살고 있대요. 유럽으로 간 사람 빼고. 그 다음에 그 접경지대만 500만이 있으니까 1100만 명 이상, 1100만 명 이상이 지금 이렇게 플로팅이 된 거예요. 난민 엄두가 뿌리가 뽑힌 상태고, 난민의 귀환 문제 같은 거는 굉장히 핫하다고 그런 얘기를 했습니다. 복잡한 얘기인데 대충 정리해드렸죠. 아까 그 앞부분에서 이제 굉장히 아까 어디지? 일단 굉장히 많은 수의 난민이 그 나라 인구 수를 압도할 정도로 들어오는 경우에 약간 그걸 이렇게 분산시키거나 그 나라 사람들이 부담감을 갖지 않도록 이렇게 조율하는 그런 것들이 필요하다고 이렇게 앞부분에서 얘기가 나왔었는데, 그러니까 그 기간이 언제부터 언제가 될지 모르고 그런 그 국가 간 어떤 협업 막 이렇게 말씀을 하셨는데, 그게 구체적으로 어떤 건지, 그리고 만약에 그게 이게 분산시키는 그런 거라면, 제가 난민이라면은
뭐 경제, 사회, 정치적인 맥락도 있겠지만 우선은 집에서 가깝고 그러니까 돌아갈 곳과 가깝고 언어가 비슷하고 문화가 비슷한 곳에서 살고 싶을 것 같거든요. 그러니까 특별 이게 멀리 가서도 살 수 있는 엘리트층이나 이런 사람들을 제외하고는 일반 민중들은 그럴 건데 그런 부분들이 어떻게 이루어지고 있는지. 그 자기가 영어를 안 한다고 막 지금 헷갈리면 내가 그 되게 어렵게 얘기하셨는데 잠깐만요. 자, 에너지. 더 쉬울까요? 2 points. The first question is that maybe there is some concerted international effort to distribute the burden of the neighboring country regarding the refugee issue, right? So we call it the global compact for refugees. The second one, even though they want to international society, internationally we distribute the burden, but in nature, by nature, if I were a refugee, I want to stay quite near the vicinity of my own country, right? So in this sense, redistribution of refugees quite questionable. She's the opposite of St. Thomas. Very, woman suspicious. No, I think there's something, what I'll say is as I understand the Global Compact, it isn't just redistributing refugees. It's redistributing I'm cautious of this word, but the burden, to welcome refugees is by international law, it is a requirement. It is an obligation of a state within the structure that we have today of sovereign nation states. It is the requirement, if someone is a refugee, it is the requirement of a state to welcome that person in. What the Global Compact addresses is the reality that this came up. The Global Compact really was with questions around Darfur and like the people that would move from Sudan in one place would move to Chad. Chad does not have the resources to take care of an extra 200,000 people. For us, it is Lebanon. Like, even if Lebanon's economy was very strong, is there enough water in Lebanon for an extra 2 million people? The resources are limited, the space is limited. Now, can we, if the Global Compact is about, and I hate the language, but redistributing people, then we are talking about, the US takes maybe 100 or 200,000 refugees total from the whole world, Ukraine, Afghanistan, Venezuela, Myanmar, total every year. We have 2 million, 1.5 or 2 million refugees in Lebanon only. There are 4 or 5 million in Turkey, from Syria. Where do they go? We cannot physically redistribute them. First. Second, your point is true. If I come from Homs in Syria, and maybe I need to leave because of the war, many people would prefer to go just to Tripoli in Lebanon, where there's no war, and I know the food, I know the language, I know the culture, more than going to Germany or America, and so they understand, and that is true. The question then is, first, there are some people who cannot even stay, for protection reasons, who cannot even stay in Lebanon. So some of them, this is where we have asylum and different categories, where there is real threat to their lives, and then they do need, for protection, to be moved to someplace else, Germany or UK or Canada. The question about
the impact on the neighboring countries is, can they sustain that number of people for 10 years, 20 years, 30 years? So the Global Compact says that the support of those refugees, either physical places or education, healthcare, sanitation, housing, that has to be distributed. It isn't just Lebanon or Turkey or Jordan. It is the global community, whatever that means, is responsible for these people who are displaced. Your larger question about the cultural question is a very good one, and this raises both the impact on the neighboring countries, but also the question about how to return in dignity. And this is true in the Middle East, it's true around Myanmar, around Ethiopia. So that is a bigger question. 예, 그 글로벌 컴팩트에 대한 얘기가 드디어 나왔는데요. 그러니까 기본적으로 분명히 말씀을 하셨던 거는 일단 글로벌 컴팩트는 사실 난민 분배가 아니에요. 난민을 이렇게 떠안으면서 나오는 그 부담에 대해서 국제적으로 분배하자는 거지 난민을 이건 아니라는 거. 그러니까 글로벌 컴팩트라는 건 사실 그냥 난민으로 인정받은 사람들 같은 경우는 자유롭게 해주자. 이렇게 난민 캠프 같은 찐따 같은 데다가 그냥 가둬두는 바보 같은 짓 하지 말자. 사실 그 글로벌 컴팩트고, 첫 번째는 이 사람 가두지 말자. 두 번째는 이 사람 국제적 분담하자. 그래서 세 번째가 그 서드 컨트리 솔루션이라고 부르는 게 좀 있는데, 좀 기술적이라 더 얘기할게요. 근데 문제는 뭐냐면은 잘 말씀하셨는데, 이게 난민이 발생한 나라의 네이버링 컨트리에 과도한 부담을 준다는 겁니다. 예컨대 미국은 지금 전 세계적으로 해가지고 꼴랑 10만 명인가 20만 명의 난민밖에 수용을 안 했는데, 코딱지만한 레바논에 200만이나 지금 들어와 있고, 그 다음에 튀르키예 같은 경제가 아작났는데 여전히 400만인가 300만 되고 있는데, 이런 점에서 보면 네이버링 컨트리 자체가 언제까지 이 사람들을, 난민들을 지탱할 수 있을지에 대해서 그 소위 말하는 지속 가능성이 떨어진다는 겁니다. 그래서 그 우리 신부님 얘기로는 이게 난민이라는 것은 그냥 피지컬 프레젠스, 그러니까 그냥 몸뚱아리만 있는 게 아니라 이 아이들이 꿈꿀 수 있도록 교육해줘야 되지, 이게 보건 이슈라든지 이게 굉장히 복잡하고 비용이 굉장히 과도한 거기 때문에 이게 굉장히 중요한 부분이다. 그래서 이렇게 그리고 가장 중요한 건 인간으로서 존엄성을 어떻게 유지할 것인가, 이것도 관건이 되고, 그래서 아까 전에 문화적으로 인접한 나라들이 있는 게 굉장히 많은데, 하지만은 그게 그 나라들 자체에 굉장한 과거를 겪게 됩니다. 그런 말씀을 하시는 거죠. Maybe just one more on the question of resettlement, movement. I see one of my jobs in the Middle East is to keep strong, courageous, smart people in Syria and Iraq and Lebanon and Jordan. What we see very often is the movement resettlement. For instance, we just, in Lebanon, for instance, right now, with the Jesuit University there, many of the faculty will get resettled or moved to Canada or France, just like that. This is a university professor. They have a doctorate. They do not have enough money for their families in Lebanon. Canada is very, very happy. They get a PhD for free. They get a medical doctor, a dentist for free. There's no intellectual, no university has invested in that person in Canada. They get a doctor for free. And all of that intellectual capital in Lebanon, the university work, all of the training, they lose all of that, 100%, and it all moves to Canada. Canada is very happy to take doctors and lawyers, and the United States as well. I mean, we will take the computer programmer, we will take the, and so you lose. It is the brain drain. It is the classic question. I would say this is not addressed in the Global Compact, but how do we attend to those people who do need to move, and sometimes there are going to be situations that the
wealthy, the donor countries, whatever we're calling them, the former imperialist countries, the former colonizers, that they don't use this as a new opportunity for colonization, but to take all of the intellectual capital from these places where there is now war, struggling, or suffering, or conflict. It is a neo-imperialist and neo-colonial mindset. And so again, if people need to move, 100%, there needs to be that freedom. There needs to be that right in our structure of nation states. And when we talk about the burden of refugees and movement, it shouldn't just be the best or the intellectual or those who have the degrees. It should be a full breadth of what is the population that has been forcibly displaced. 아, 재밌는 얘기거든요. 그러니까 이게 그 두뇌 유출이라고 부르는 게 있는 거예요. 그러니까 뭐냐면은 예를 들면은 이렇게 남녀들 중에서도 되게 똑똑한 사람들이 있을 거 아니에요. 그러니까 이거는 체리피커처럼 캐나다 같은 나라 같은 경우는 그런 사람들을 오도록 하는 거죠. 왜냐면 박사학위나 이런 것들 코스 자체가 무료로 이렇게 제공을 하니까 두뇌 유출이 되는 겁니다. 이렇게 브레인. 두뇌 유출이 되면은 이 나라 자체의 미래가 그냥 없어지는 거죠. 그래서 우리 신문용이 약간 그거를 좀 세게 얘기를 해요. 그게 뭐냐면은 새로운 형태의 제국주의, 새로운 형태의 식민주의가 아니겠느냐. 그러니까 뭐 예전에 식민주의나 제국주의가 땅을 뺏는 거라고 한다면 지금 우리 신문용이 얘기하는 거는 사람을 뺏는 똘똘한 사람을 골라먹는. 그래서 제3국 더 서드 컨트리 솔루션 제대로 작동하기 위해서는 이런 식으로 필터링하면 안 된다. 필터링하지 말고 그냥 모든 사람은 그냥 이렇게 원하는 사람을 할 수 있게 뭐 그런 전제를 둔 거죠. 그러니까 재미난 아주 통찰입니다. 그러니까 두뇌 유출이라는 건 이렇게 체리피킹 하듯이. She said, thanks for your inspiration. Then you are doing many things in Vietnam, and then you must have money. Yes. How do you get the money? Yes. Fund. From the 기쁨 나눔. Really? Just a very... No, I will say this. The reason that I'm here is really to say thank you to Gipum Nam for... This came up from the earthquake response. And I think this is one of the reasons for this conversation, in that Syria returned to the front page of the newspaper again with the earthquake response. And so that I was going to Manila for another conference for something else, and I thought, well, it was only $120 to fly to Seoul, and I'm like, perfect, I can come and say thank you and visit the team here at Gipum. And I'm delighted, and this is my first time in Korea, so I'm very, very happy. But that is the reason for this. But it is our partner community globally. And for us, there are different layers of that. And the core of that has been our Jesuit family globally. And so organizations like Gipum Nanam, Jesuit missions throughout the world, JRS in the United States, who can do fundraising first from private donors, most who have a connection to Jesuit education somehow, universities, high schools, wherever, in Europe, North America. That is the core foundation of our fundraising. But then really my office is now, it is set up, it is a grant writing office. And so we get from church organizations, European church organizations, Miserior, Kingdom Missions Work, the Diocese of Cologne have been major supporters and donors for us. And then we also now have expanded, and we have a much stronger base in government funding. So the U.S. government with BPRM, Program for Refugees and Migrants, is the major funder for us in our work in Iraq. We have a large Spanish government grant that covers a lot of our education programs in Lebanon. With Caritas in Canada, we have Canadian government funds that cover our health program in Aleppo and have now for many years. So we have built the infrastructure to support, and I were talking about this, a government, in order to make sure that we have an education program, you need a teacher in the classroom tomorrow and the day after and the day after.
we need to be sure that there is consistent funding for that. For a health program to run well, we need to have a consistent, significant funding for it. If we have a health program and then it closes 6 months and then it opens again, it destroys the relationship with the community. And the only place really to find that is from government-sized funding. And so we have, I've been developing our team in order to support. These are very complicated grants, and I question sometimes the value of them, but it is a lot of work to ensure that we're doing everything according to the reporting. Because of that, we're able to maintain, for the next 3 years, we have an education program in Lebanon. For the next 2 years, we have a health program in Lebanon. And so we know that we can make that plan for that. But it's from the core of private donors, people who are related to our work as part of the Jesuit world, the larger church organizations globally, and then these government. 아비트 콕스 바자 in Bangladesh for the Rohingya refugees. So I met one Bangladesh Jesuit. Are you familiar with the JRS in Bangladesh? I know the regional director, and I'll be going actually to go. I found they were very, very struggling for funding. So nobody cares. There are 2 points to that. One, I'll say that this is a growth edge for us as JRS as a whole, and I'll say that I think we're doing very well for many reasons in the Middle East. I know that Stephen and the team there in the South Asia, in Cox's Bazar response, are developing that. Sort of the ability to write bigger grants and to get more sustainable funding. So that is an internal issue for us as JRS. It is always a struggle. Our work as Jesuits is to be close to people. My job should be to be in regular proximity in the attention facilities in Lebanon or in Borshambo. But my job now is mostly administrative, making sure that we can operate these grants. As a Jesuit, I struggled with that. It is how to balance. It is true of any Jesuit who has administrative responsibility. There's that. There is the second part that I will say, and this is where I am very grateful that we have this conversation. Around the Ukraine, so when the Ukraine war started, I was invited to speak in many occasions, even with some of my colleagues in Afghanistan, to say, remember that there are other conflicts. A lot of money was going to Ukraine. Ukraine was on the front page of every American newspaper. We were there to say, remember the Middle East, remember Afghanistan. The thing I remind people is, remember Ethiopia, remember Myanmar, remember, this is, right now, remember Sudan. Yes. We are the benefactors of this. I'll say this as the Middle East. There is a well-founded particular interest and concern with what is happening in the Middle East. And there is reason for the international community to continue to support that. When we talk about the global compact, it should never be care for the displaced, the forcibly displaced, from the most popular conflict. It should be care for the forcibly displaced globally. And whether that is Venezuela, or whether that is Myanmar, or whether that is Ethiopia, or whether it is Sudan, it should not matter from where they are displaced, or even where they have been displaced. It should be a matter, this is a human being made in the image and likeness of God, that possesses rights and duties like all of us. And so this is the larger concern for us. How do we attend to those conflicts that don't make the newspapers, or don't make the American newspapers, or the European newspapers, or the Korean newspapers? So, a very live question. 네. 굉장히 오랫동안 얘기를 하셨는데, 일단 3가지 얘기를 할 수가 있을 것 같아요. 일단 기본적으로 펀딩에 대해서 물어봤거든요. 어떻게 펀딩을 할 것인가, 돈 어떻게 할 것인가 보면은 일단 예수의 네트워크를 활용했다는 게 가장 큽니다. 일단 심지어는 개인적인 도너,
개인적인 뭐라 그러지? 돈 주는 사람? 물주? 개인적인 물주조차도 그러니까 예수의 교육기관을 통해가지고 그런 식으로 되겠다라는 거, 뭐 그런 식으로 쭉쭉 얘기를 해서 이건 중요하지 않고 재밌는 거 요 얘기를 하시더라고요. 그게 뭐냐면은 일단 진짜 JRS가 교육적으로 되게 특화되어 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그 얘기는 뭐냐면은 시스템, 그러니까 일관성 있는 체계 개발이 제일 중요하다는 겁니다. 예를 들어 학교라는 것 자체가 기본적으로 이렇게 농사 짓는 거랑 똑같잖아요. 씨 뿌리고 얼마나 한참 지나야 되고, 근데 이게 그러다 보니까 이게 컨스턴트 시스템을 구축하느냐 마느냐 굉장히 중요한 거고, 또 이거 시스템을 구축하면 돈이 들어가는 거고, 심지어는 교사 양성이라든지 이런 식으로 해서 이게 그러다 보니까 이게 물론 돈을 받게 되면 페이퍼워크가 생기잖아요. 근데 이게 역사책에서 이 페이퍼워크 때문이라도 중장기 계획이라는 건 뻥이라도 치면은 뭔가 이렇게 계획을 하게 되지 않겠느냐. 이런 뭐 약간 페이퍼워크의 역설 같은 게 좀 있다는 얘기를 하고, 그 다음에 재밌는 지적을 했어요. JRS 영내에 분명히 불균형이 있다는 겁니다. 예를 들면 방글라데시, 아까 전에 방글라데시 돈 없어가지고 짤좀 내더라는데 그런 식으로 이렇게 얘기를 하면서 이게 그 JRS 내부에서 그게 핫한 이슈래요. 어떻게 하면 이거를 펀딩을 이렇게 모아가지고 이렇게 못하거든요. 왜냐면 목적 그걸 하기 때문에. 그러다 보니까 이게 불균형이 항상 그 고민이 되고 JRS 내부에서 굉장히 핫한 이슈다. 그리고 우리 신부님 그래서 어떻게 하면 신부님 개인적으로는 미들리스트 이쪽에 지속 가능한 펀딩 시스템을 구축할 것인가 지금 개인적으로 큰 과제다 얘기하고, 세 번째 되게 중요한 게 아주 제 질문 얘기를 했는데 이런 표현은 안 했지만 같은 컨플릭트라는 걸 쓰는 거예요. 그러니까 이 기본적으로 난민이나 전쟁이나 이런 것들 유행을 타는 거죠. 그래서 불과 그 우크라이나 전쟁 바로 직전에 있었던 게 아프가니스탄 정권 문제였단 말이에요. 그래서 한국에도 막 오고 막 이렇게 했는데, 근데 우크라이나 한참 한국에도 핫했다가 우크라이나 딱 터지면서 아프가니스탄이 확 죽어버렸거든요. 그래서 우리 신부님 입장에서는 바로 이런 것도 미디어 컨퍼런스 그런 의미가 있는데, 그 같은 컨플릭트를 리멤버하게 만드는 거. 그러니까 잊혀진 그 갈등과 잊혀진 난민들의 존재를 다시 기억해야 만드는 게 지금 작업이 되는 거겠죠. Let the forgotten people be remembered. 그리고 계속 우리 신부님이 간헐적으로 얘기했는데, 우리 신부님이 지금 굉장히 난민이라면서 현타가 오신 거예요. 인간 본성이 막 이렇게 되고 뭐 악하고 뭐 이렇게 지금 you became very negative of our human nature. Because you spent too many years the misery, place of misery. It's easy. It would be easy to do that. But today you will drink some soju and you will forget this. Okay, I have a minor question. Please. There was a huge explosion at the port in Beirut, yes, exactly. I was there. Did you find the criminal? Who did that? Oh, this is a very good question. Yeah. Really? This is easy question? Not an easy question, but it's a good question. So this was 2020, August of 2020, there was that major explosion in downtown Beirut. It was about 2 kilometers away from our office. Wow. And all of our windows, all of our doors, everything at the Jesuit residence, everything, all of the windows were shattered. It was very bad. Our office is like this. We have 2 sides. One side is close to the port, and the other. I was at a desk like where you are until I had a phone call on my computer until 6 o'clock. Finished at 6 o'clock. It's 6 o'clock on a beautiful summer's night, and so I walked from the desk with my computer to the other room, and there are 2 or 3 other staff members. I'm like, why are you here? It's a beautiful summer. Get out, go to, see your friends, do something fun. It's August, go and have fun. 6 o'clock at night. And we were stupid to talk like that at the end of the day. And then the explosion hit. We had, in our office, thankfully, only some cuts and glass and one person with a bad concussion. But I went later, the next morning, I went to the desk where I had been sitting. There was a big piece of glass in the desk there, and the chair here, where I was sitting, was cut with glass all the way through. Oh my! So, thankfully, I was not in that chair. It would have been very bad. But we, for
who is responsible? The story, I think the reality of it is that there was this fertilizer that was stored badly in the port for many years. Now, why it exploded then is a question, and they have tried to have an investigation about this. Who was involved? Why were they doing construction? Why did the investigation has been canceled every time? Oh my God. And so there are many, because they have canceled the investigation, that allows conspiracy theories to go. So some of them, well, there are many conspiracy theories. The reality is that this port exploded, many hundreds of people died, many, I mean, thousands of buildings were damaged and destroyed, thousands of people were injured. And it's still, we are still rebuilding parts of our church. We are still rebuilding parts of our church. Many of the buildings close to the explosion are being rebuilt. So you don't know it still. You don't know yet. Allah, only God will know. Okay, then I think all of the who got the benefit from that explosion? That is the criminal. Nobody gets benefit. yeah. No, that's- somebody got some benefit. No, that's a very logical approach to it. The question is, what was the benefit? And depending on the conspiracy theory, or we'll just say the theories, you could say that there were many possible benefits, either explicit, open, or hidden. And so the idea is that if it was one group or the other, internal, external, if there was something that was hidden there that they were trying to cover, or if there was something that they were trying to move, the other would be, like, I'll say this, if it was declared a deliberate attack, then the insurance companies would have to pay. It has not been declared a deliberate attack, so the insurance companies are very happy. And so this is one of the things that's a very clear, and this is the reality of the situation. Who stood to gain from it? It would be hard to say clearly, unbiased, that one group or the other. Okay. 예, 그 기자님들 위해서 설명하라고 진짜 쓰셨다고 부르는 얘기인데요. 2020년도에 그 베이루트에서 대폭발 사건이 있었잖아요. 기억하실 거예요. 근데 우리 신부님은 지금 음모, 컨스피러시 티어리 완전히 편집적으로 집중돼가지고 누가 이렇게 일부러 일으킨 거다라고 하는 거고, 우리 신부님 입장은 그거 없다. 그 비료를 너무 오랫동안 적치를 해서 비료는 질소로 만들어지거든요. 질소는 이런 폭발물의 원료예요. 그래서 비료 공장에서 폭파 사고가 많이 일어나는데 아무튼 그런 걸로 보는 거고, 그래서 컨스피러시 티어리 팔로워와 이렇게 레셔널리스트의 대화가 있었던 거죠. 일단 무시하시면 됩니다. 못 들은 걸로 하세요. I'll trust you on that one. Okay, so we should wrap up this. Okay. 이게 좀 마무리를 좀 지으면 좋을 것 같아요. 네. 한국 사회에 대한 그런 조언도 한 말씀을 좀 해주시고. Do you have any advice to Korean society? Because Korea has many the potential issue regarding the refugee issue, right? Because Korea escapee. Sometimes some people the claim that they belong to refugee, and some people deny it. Very interesting. And so, do you have any? And the xenophobic society, Korea is very xenophobic. So, do you have any advice to Korean society? Finally, because she wants to end this article. Very nice, beautiful words. Exactly. On the question of DPRK of North Korea, I will allow that to Korean society, and that is beyond my understanding. But I think to the larger point, and I think even the intention of the global compact that we've talked about today is not to see refugees as a burden on our world. This is the reality. It is the reality in a theological sense, in a Christian sense, it is the reality of sin in our world. That there are structures of injustice that have allowed things to happen, violence or economic instability, where people are forced to move.
as a man of faith, as a Catholic priest, I see this as a great gift from God. How is it that in the reality of this broken world, that we can see the beauty of our neighbor, even in their brokenness? The invitation, the Christian message, is to allow the wounds of Christ to heal our wounds. When we welcome the refugee, we welcome the wounded Christ. We welcome the wounded God into our lives. And that is the only way that we will be allowed to heal. In a purely secular sense, it is only when we invite our sister and brother in their complete who they are. It is only when we allow them into our lives as sister and brother, as someone to walk with, that we can indeed be free. We will never know real freedom if we live in a bubble, and we will always be trapped there. If we see our lives in all of its complexity and all of its brokenness as a deep, intimate relationship with our neighbor, that is the only path to freedom. No question on that. And so that is our invitation, whether we are in Korea or America or Canada or Lebanon or wherever. 다 제가 사실 지금 피로가 너무 누적돼가지고 다 그걸 못하는데 우리 기자님들이 엔딩 할 때 좋게 하면은 두 가지 아주 아름다운 얘기를 했어요. 첫 번째는 뭐냐면은 난민들이랑 같이, 그러니까 레바논에서 체험이 이런 거죠. 이 부서진 세상 속에서 발견하게 되는 아름다운 이웃의, 그러니까 이웃의 아름다운 얼굴을 발견하게 된 거, 이런 거. 그러니까 난민을 이렇게 그러니까 난민들을 이렇게 무게가 난민들이라는 게 굉장히 무거운 존재들인 건 맞는데, 이스라엘처럼 서포트하는 것도 무겁고, 그리고 난민들의 존재 자체도 굉장히 버거운 존재인 건 맞는데, 반면에 난민들의 현존으로 인해서 우리 신부님께서 느꼈듯이 부서진 세상 속에서 이웃들이 갖고 있는 그런 아름다운 모습을 발견하게 된다는 게 굉장히 좀 좋은 체험이었고, 그 다음에 두 번째가 이게 참 감동적인데, 이거 꼭 쓰십시오. 예수님의 상처가 우리의 상처를 낫게 해준다는 거. 예수님의 상처가 우리 상처를 낫게 해준다는 거. 약간 난민들의 그 상처로 인해 가지고 이 상처를 이렇게 그런 얘기 안 했던 것 같은데, 아무튼 대충 그런 종류의 얘기를 했습니다. 제가 이 부분은 10년 때 파일 받아서 끝부분은 제가 좀 번역해서 드릴게요. 지금 사실 제가 지금 머리가 지금 번아웃 돼가지고 고장 났거든요. 네, 그래서 브레인 아무 생각이 안 나. 야, 아무도 모르죠. my brain is out. Actually, the Christian Catholic 한국말로. 타자에 대한 카톨릭 이해는 타자, 난민 포함해서 그거는 그리스도의 성사이기 때문에 타자를 받아들이는 거는 신앙의 핵심이라고 보통 얘기하죠. 누가 얘기해요? 내가. 이거 완전히 다 풀었구야. 2018년 예멘 난민 들어왔을 때도 무수하게 들었는데 아무 감이 없잖아요 지금. 뭐가요? 구체적이지 않아요. 맞아. 뭐가? 난민? 난민에 대한 한국 사회의 어떤 인식이 종교적으로 계속 얘기하는데, 사실 근데 또 난민을 맞아들이는 사람들이 다 종교인 그리스도인은 아니잖아요. 아니죠. 그래서 그걸 넘어서 이렇게 얘기를 할 수 있어야 되는데. 그 종교신문 기자분들 그 의정부격은 난민센터 열었어요? 아직도 이름 바꿔서 열었어? 열리는데 난민자를 뺐어요. 지역 주민들 하고 난리 쳐가지고. 그러니까 여긴 열었구나. 오케이. In 2018, 여기서 Yemen refugee en masse entered Jeju Island. It was the first shock for Koreans. The refugee out. So we realized this fact, and then since that time, the 제작합니다 inclination becomes worse and worse. Anti-refugee critics and secondly, then it's very interesting. One the diocese in Korea, they want to open the refugee center, but the neighbors they protested against that. We never want the refugee as our neighbors, so they opened the center without refugee. In reality, refugee center, but they removed the refugee. Very interesting. Very snapshot showing how Korean society is. Yeah. So, anyway, so thank you for your. Thank you.